massive flow of goods, people, investments, electrons, back and forth, ida y vuelta, a través de las fronteras. If you put all of those flows together, los flujos, tiene lo que quiere decir globalización. Me parece que es necesario entender el concepto de flujos contra lo que quiere decir fronteras, porque todos somos fronterizos. Y yo quiero discutir y explicar lo que quiere decir la frontera hoy día. So borders have usually been the lines on a map, las líneas en un mapa, donde para dividir una soberanía, un país, una nación de la otra. Es la línea que nos divide. Yo quiero explicar que en el mundo moderno, in the modern world, frontiers, borders, are actually not just lines on a map or lines in the sand, una línea en la arena, una línea en el terreno, pero al mismo tiempo son flujos hacia la línea. Mira, este quadrant depicts the movement of flows and the place where the flows are greatest around the world in terms of the movement of cargo, cosas, people, migrantes, fondos, investments, electrons in the cyber world, and they define the world of global flows back and forth. Here you have a depiction of the shipping lines, los movimientos marítimos, y las carreteras, y las camiones. Let me go back to explain why borders are not just las garitas, we used to think about garitas as being the first line of defense, la primera línea de defensa. But what we have learned in the world of flows, in the modern world, is that, in fact, the ports of entry, the airports, the seaports, the land ports, are not the first line of defense, but the last line of defense. So let's think about on Christmas Day, when the terrorist Abdul Muttalib got on a plane in Africa, flew to Europe, got on a plane toward the United States, and was hoping to blow himself up over Detroit in the airliner. What we learned that day was that the border began not when he landed in Detroit, but when he got on the plane in the Netherlands and Holland. Piensan de Ebola. Ebola
La enfermedad empieza en África. Es demasiado tarde para esperar la llegada de la enfermedad en las caritas. Tenemos que pararlo afuera, en el sitio donde empieza la amenaza. Big difference in the way we think about borders. Borders and the flows toward borders. So let's think about it in the context of our own neighborhood. The border between the United States and Mexico. The border between Mexico and Guatemala and Belize. A line. We always think about it about the line that divides one country from another. But in fact, what I want to suggest to you today, my neighbors and my friends and my fellow Santiaguanenses, is that we are actually need to pay more attention to the flows that unite us rather than the line that divides us. Tenemos que pagar más atención a los flujos que nos unite, más bien la línea que nos divide. Es el futuro. Y for the young people, por los jóvenes, favor de recordar que el futuro ya no es lo que era antes. The future is not what it used to be. But let us go back and think about the time when the border between the United States and Mexico, La Línea, was a line that divided us. It marks the boundary between Mexico and the United States, determined after the war between Mexico and the United States, and the Treaty of Guadalupe Hidalgo that severed half of Mexico, the territory, which are now the states of California, Utah, up through Oregon, New Mexico, Colorado. But the line that divided us in 1848 was the Treaty of Guadalupe Hidalgo, and to add injury to insult and insult to injury, most Mexicans have never forgotten it, and most gringos have never knew it. That was the line that divided us, and we asserted that the line was the place where we asserted most aggressively la soberanía, the idea that we were equal under law, and the border was a place where the United States and Mexico were most equal in terms of their relationship because of the la ley. And that was the border. For 172 years, the fact is that after the war between our nations, La Línea was not really militarized very much. No había muchos militares en La Línea para defender la frontera, pero la relación entre los dos países fue propio. Fueron propios las relaciones, pero no tan amistosos. Había una tensión, una fricción entre las naciones y los gobiernos. Mira, in World War I was reading about World War I because this is the 100 years anniversary since the beginning of World War I, and I was reminded in reading about something called the Zimmerman telegram. How many of you have learned about what the Zimmerman telegram was? Well, more than you would find in San Diego. So the Zimmerman telegram, showing that there was tension between our countries,
was actually an effort by the German Kaiser, the King of Germany, to make a deal with the Mexican government at that point, still in the throes of the Mexican Revolution, to make a deal to say that if the United States entered the war against Germany, that Mexico would cooperate with Germany, and Germany would promise to return Colorado and Utah and California to Mexico. That was the Zimmerman telegram. And then we know in the 1980s the case of Enrique Camarena, a cause for division between us. A DEA agent who was killed in Mexico, and because there was no cooperation between the governments, the DEA actually renditioned, in effect kidnapped, a Mexican official to return him across the border of the United States. So there was tension between our countries, even though here in the frontier, I'll come to that later, we were different, but between the governments, there was tension. So I say the bilateral relationship was characterized por los dedos. We blamed each other. We blamed each other for narcotics. Mexico, they said, if you gringos didn't use so much narcotics, we wouldn't have problems in our country. On migration, Americans pointed to Mexico and said, if you provided your people with jobs, they wouldn't come to the United States. We pointed and blamed each other, instead of looking at these problems as problems que compartimos. The border was a no man's land, a haven for fugitives. If you could get across the border, you were safe from the authority of the other country. It was a place of collision, un sitio para las fuerzas para chocarlos. That's the old relationship, la relación del pasado, la relación de la línea. Nope. 20 years ago, hace 20 años, la frontera, esa fue la frontera en Tijuana, entre Tijuana y San Diego. Una línea sin la ley. Una línea donde había violencia de todas clases. De policía contra migrante, de pandilla contra inmigrante, de policía contra policía, de migrante contra migrante y todo. El pasado, pero el futuro ya no es lo que era antes. The new U.S.-Mexico reality is about flows. And the point that I would like to leave you with is that while we respect each other as separate sovereignties, for your generation, speaking to the young people, más importante los flujos norte al sur, sur al norte, que la línea entre el oeste y este. Flujos más importante que la línea en su futuro. But look what's happened in the last 20 years in terms of the flows of between our countries. Massive economic flows. The United States has invested $101 billion US dollars in Mexico, and Mexico $15 billion in the United States. We now trade back and forth between our countries cada día
2.3 billones de dólares, ida y vuelta, cada día. Más de 400 billones de dólares el año. Cada día, $1.3 billion in trade between our countries. $280.5 billion of exports from Mexico to the United States, and exports from the U.S. to Mexico, $226 billion. These are massive numbers. These are big flows. More than 14 million Mexicans visited the United States. And 20 million U.S. visitors to Mexico in 2013. The important thing to realize is that más y más hemos establecido una plataforma económica compartida entre los dos países. We have an integrated economy. What happens in Mexico deeply affects what happens in the U.S. What happens in the U.S. deeply affects what happens in Mexico. So the relationship between us is not foreign. We are not foreign countries. No somos naciones extranjeras. But we're also not one sovereignty because we respect the sovereignty of our nations. So the word that I use to describe the relationship between Mexico and the United States, la palabra que uso yo para describir la relación entre nosotros, es una frase en la parte de un profesor, se llama Bayless Manning, en los años 70. Tenemos una relación intermestico. Intermestic. Not international, not domestic, but intermestic. Lo que pasa aquí en México afecta a los Estados Unidos, y lo que está pasando en los Estados Unidos los afecta ustedes aquí en México. The shutdown on 9/11, some of you young people won't remember it, but I remember it very well. On 9/11, 2001, the border was shut down, and the line stretched 10 miles into Mexico. And we learned something, that we are in this together and that we had to work on the border to make it a successful border. So when you look at the flows between Mexico and the United States that are expected on the truck roads, now that we have approved, we have now entered into a situation, and it has been approved by both governments, that trucking companies from Mexico, por fin, can actually take cargo all the way through Mexico into the United States, and trucks from the United States can travel into Mexico. This is what our relationship will look like in a few years in terms of los flujos de camiones llevando los cargos entre los dos países. En ese punto, en 2020, habrá, ellos estiman, 2 billones de cargo cada día entre los dos países. Y mira, hay 8 millones de mexicanos están viviendo ahora en los Estados Unidos y más de 1 millón de norteamericanos, de estadounidenses, que están viviendo aquí en México. Hemos compartido nuestros pueblos. Y me parece con la reforma migratoria que va a pasar a algún punto en los Estados Unidos, había por primera vez un mercado laboral entre los dos países que van a constituir
un mercado honesto entre los dos países para apoyar los flujos y la plataforma económica compartida que tenemos ahora en esta región, pero entre México y los Estados Unidos enteros. Y mira, en los años 70, como dice este slide, había menos de 1 millón de mexicanos y centroamericanos viviendo en los Estados Unidos. En el año 70 había menos de 1 millón de mexicanos. Pero la situación ha cambiado ahora porque a causa del crecimiento de la economía aquí en México, los migrantes, la mayoría de los migrantes que están llegando en los Estados Unidos hoy no son de México. Son de Guatemala, Honduras, Salvador. Los flujos de migrantes están cambiando mucho. I like this next slide because, as I was saying to some friends today, I knew that if I lived in this region long enough, I would live to see the day when it was easier to get into the United States than it is into Mexico. Como le gustó el nuevo San Isidro. Me parece cuando el Chaparral, cuando tenemos el gobierno estadounidense tiene que empezar con ¿cómo se dice? La tercera fase para conectar la carretera 5, así que funcione con las garitas de Chaparral. Pero mira, tenemos la cruce más ocupado en el mundo, aquí en Tijuana, San Diego. Y por primera vez en muchos años está empezando a trabajar en la parte de los ciudadanos de esta región. Es una cosa muy grande, pero es parte de ¿qué? De los flujos. Este es para hacer los flujos más importantes que la línea. Esta es una parte del cambio que está pasando ahora mismo. Por primera vez, las fronteras no son una línea que nos divide, pero el sitio donde hay un flujo norte al sur que va a ayudar y hacer el futuro más próspero por todos nosotros que vivimos aquí en la región. Borders, for the first time, are not places of tension, but they are places where we cooperate and we begin to make the flows easier for those who live here. And I must tell you that the way we think about the border in the U.S. government and in the Mexican government is completely different from what it was. El perspectivo de los dos gobiernos en cuanto a las fronteras sumamente diferente que el que ha existido en el pasado. Por primera vez tenemos el concepto no del dedo, pero el concepto de cooperación, que estos son problemas que compartimos y por eso tenemos que desarrollar soluciones en común. Este es un cambio enorme en la mente de los gobiernos, de los oficiales con quienes yo trabajo todos los días aquí en el DF. So let me talk about two ideas, though. We've talked about the difference between
Borders in the past and borders today, lines and flows toward lines, and how you manage those flows, whether it's improving San Isidro or whether it's dealing with Ebola in Africa so that you prevent it from becoming a problem locally. But let me talk about something that affects all of us here como fronterizos. So most big changes in history have to start en la mente. Son cambios en la manera de pensar. Se dice en inglés paradigm. And that is actually, I want to say to my friend and mentor, Jose Gallico, that's what he wants Innovadora to be. He wants it to be, particularly for the young people, por los jóvenes, un momento para pensar y para cambiar la manera de pensar, para tener la capacidad de pensar en una manera crítica, porque es el fuente de la creación. That's what Innovador is about. Think differently about who you are. Think differently about what your country is. Think differently about what your Tijuana is and what our San Tijuana can be together. So we used to think that security, la seguridad, and the movement of traffic were two different concepts. So 25 years ago, how many people here are members of Century? Raise your hand. La mayoría, casi la mayoría. That was not the way it was 25 years ago. So the concept of Century, which this year celebrates its 25th anniversary. This was an idea that Gaston Lucan told the Americans they needed to do 25 years ago. The concept of Century is that security and moving quickly through the garitas, hurrying up the flows, are not two different things. We used to think that if you wanted more security, si buscamos más seguridad, sería necesario hacer más despacio el tráfico. Más seguridad, más despacio los flujos. Y que seguridad and the facilitation, la facilidad del tráfico legítimo, were two different things, mutually exclusive. If you wanted more security, you had to slow down the traffic. If you wanted to speed up the traffic, you needed to diminish the degree of security. Falso. And here in San Diego, Tijuana, San Diego, we actually demonstrated through the Century program that that was not the case, that they don't need to be balanced. That in fact, by making the flows go faster of people who are trusted, you actually got more security and faster movement of legitimate flows. So let me explain how we actually thought about that. When you think about los flujos that we've been talking about here today, 98% of the traffic is perfectly lawful. 98% del tráfico es legítimo. Lawful flows of people and goods. So when you are looking for the threat, cuando buscamos el peligro, it's like looking for a needle in a haystack. ¿Cómo se dice en el español? Agujo en el pajar? Aha. You're looking for a needle in a haystack. And there are only three ways, tres maneras de coger el agudo del pajar. Pretty good.
No. Mira, yo he aprendido el español de muchos de nosotros, de ustedes, por los años, pero el acento gringuísimo. Perdóneme el acento. So, how do you find a needle in a haystack? 3 ways. On 9/11, we found that one way is not very good, because on 9/11, we were looking at every piece of straw in the haystack. We stopped every car, we opened up every trunk, and we realized that if we were going to find the needle in a haystack by opening up every trunk, we would give Al-Qaeda the victory that they sought, because we would shut down the flows and shut down the economy between Mexico and the United States. Not a good way to find a needle in a haystack. The second way of finding a needle in a haystack is to actually get very good intelligence so that you can reach into the haystack and pull out the needle because you know where it is. And actually, intelligence is getting better. And in fact, there was something called the Yemen cargo plot. Some of you will remember in 2010, de Yemen in the Arabian Peninsula había en los vuelos de FedEx y UPS, Al-Qaeda put explosives into the printer cartridges and wanted to blow up the plane, and it was actually Saudi Arabian intelligence that told us that in fact there was going to be a terrorist plot. And as a result of that, governments in the private sector, los gobiernos y el sector privado, were able to reach into the haystack, the supply chain of millones y millones de paquetes para sacar el agudo. And intelligence is good, but it's not so good that you can rely on that to find needles in the haystack every day. So what's the third way to find a needle in a haystack? Make the haystack smaller. Haga el pajar más pequeño. And the way to make the haystack smaller is to identify the trusted travelers, los viajeros confiables, and hurry the flow through the garitas. 43% de los viajeros por las garitas ahora en San Diego, Tijuana, son de Sentry, miembros de Sentry. Y es un mecanismo para la seguridad igual a la facilidad del tráfico. Because the way to increase both security and traffic is to move trusted travelers across, because then you can focus your attention, puede pagar más atención a los pasajeros y los cargos de más alto riesgo para revisarlos con los recursos que tenga. So, I want you to think every time you go through the Sentry lane, it is contributing not only to the movement of the flows, el movimiento de los flujos legítimos, but it is also helping security. So for those of you who are not members of Sentry or Global Entry, do it as a patriotic act. And also, it will help you como un ciudadano, un fronterizo de esta región. So, I could go on and on about some of the implications about this, but let me end, and then so we can open it up to some questions. Because really, el futuro de nuestros países es en América del Norte. Y me parece que ustedes van a poner un corazón latina en la cartera norteamericana. Esta es la combinación
que va a ganar en el mundo. For those who say that China is the story of the last half of the 21st century, I say the rise of China is remarkable. Maybe the most remarkable transformation in human history. But China has many problems. The future belongs to North Americans, Mexicans, United States, and Canadians, and I also frankly believe that Central America is part of North America as well. And as we work Salvadoranians and Nicaraguans and Guatemalans into the opportunity that Mexico has created for many Mexicans over the last 30 years, we will actually end up with a North American powerhouse, economically, politically, socially, from Colombia hasta el Arctic. And lastly, before I stop, let me say that the key and the reason the Innovador is so important is that the ideas for this new North America actually will come from the border regions. Because while there was tension between our governments, the fact is that the border, for those of us, los fronterizos que vivieron aquí en la frontera, we always knew Muchas gracias por la oportunidad de discutir un sujeto fronteriza. Todos somos fronterizos. Me parece que hay preguntas y yo voy a tratar de responder. Sí, aquí tengo varias preguntas para usted. La primera es de Rodrigo Mo. Dice, ¿piensa usted que se debe restringir la entrada de personas de Guatemala y de Honduras en la frontera con México? Está en español. Sí. No, mira, este es una pregunta de corresponsabilidad que tengamos. Y mira, esta es una parte de la situación y los cambios, es que tenemos que mirar a los problemas que nos enfrentan como problemas que tenemos que resolver en conjunto. And listen, the issue of migration that was a sensitive one between our countries needs to become an occasion for discussion and for cooperation, because in fact, for the first time in history, I believe Mexico will become not a sending country, but a country of transit and a country that will receive migrants, that will want to work in the economy of Mexico, and that changes the situation dramatically, so that we have to look at this as a situation to resolve together and not go back to finger pointing. So the answer is that in some cases we will disagree, but in all cases we need to consult. Y también le pregunta María Fernanda Valdés Campos, pues acerca de los resultados que ha pasado con la frontera después del 11 de septiembre, esta sí está escrita en inglés, y lo que va a ocurrir en los próximos 9 años. Because la historia es difícil. Los cambios no son fáciles. Para cambiar costumbres de pensar, para cambiar
la manera de proceder no es fácil, toma tiempo. Yo entiendo como un hombre un poquito más anciano que entendí durante mis años de ser un joven que los seres humanos no les gustan cambiar. Y la historia toma tiempo para desarrollar. Y por eso tomó más de 9 años para entender que la seguridad y la facilidad del movimiento de cargos y personas son un solo proceso, no dos cosas distintas. Bien, le preguntan algo que no sé si sea de su resorte, pero dice, ¿cómo detener enfermedades como el ébola? No sé si sea de su área. ¿Cómo detener enfermedades como el ébola? Le pregunta Orlando Ortigosa. Mira, el hecho es que es necesario trabajar en el sitio donde empieza la enfermedad, porque un epidémico sería posible pararlo, pero si no va a pararlo donde donde empezó, sea mucho más difícil cuando el epidémico tiene una fuerza. Y por eso es sumamente importante que todas las naciones cooperan para ayudar a las naciones en África, en West África, donde hay la enfermedad en un nivel muy alto ahora. Tenemos que cooperar como un solo mundo en un contexto global para enfrentar esta crisis. Señor, esta pregunta se la envía el señor Romero y le pregunta cuál es su interés. Realmente también le dice cómo contactarlo. En serio, y yo estoy diciéndolos a los adultos y los jóvenes que van a llegar a ser adultos. Y quizás yo voy a decirle el cuento primero en inglés. Había un juez en los Estados Unidos, se llama Thurgood Marshall, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. And he had an expression, tuvo una expresión que dice que people who lift themselves up by their own bootstraps is an expression in English. It says, people who lift themselves up by their own bootstraps actually should never forget that they always get a hand up and a hand of help from someone else. El fenómeno de ser un mentor, un profesor, es sumamente importante. Todos los jóvenes necesitan mentores y ustedes jóvenes tienen que recordar cuando tiene más años que usted tiene que offer that hand up to the people behind you, ofrecerlo la mano a los que los siguen. Very important. So I would actually like to get to know all of you. And people ask me why, after being el fiscal federal in San Diego, why did I become the school superintendent in San Diego? Yo llegué a ser el superintendente del distrito escolar en San Diego después de servir en la policía, en la fiscalía. Y lo hice porque la educación es la llave. La educación es la llave. Y a todos los jóvenes que están aquí en el innovador, el propósito de esta innovadora es para enseñarlos que el mente requiere ideas. Y antes de tener ideas importantes, tiene que aprender
a pensar. I believe that, and that's why I am still dedicated to education. Everything I have in life, todo que tengo en la vida es el resultado de la educación. Tiene que conseguir la educación, todos, y tiene que asegurar en la sociedad que todos, de todas las clases, tienen la oportunidad de la educación. Es la llave. So I would say a la persona que me preguntó después de la presentación, favor de acercarme. ¿Ok? Señor, hay contrarréplicas de algunas de sus preguntas, pero por cuestiones de tiempo, solamente pediría que pasaran a este estrado al señor Gastón Luquen Garza, un personaje muy querido aquí en Tijuana, un hombre desde la iniciativa privada, también exlegislador, y al señor José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora 2014, a entregar el reconocimiento a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Qué personajazo, ¿no? De lujo. De lujo. Me dejó este recuerdo de la ciudad para que se lo lleve y lo acompañe en sus viajes y lo cargue en su maleta. Para que pueda cruzar la línea. Por otro lado, nuestro amigo Jack Williams ha hecho esta estatua que es el ganador, que diseñó él y que es un obsequio. Y por último, ya que está Gastón aquí y está Alan y tiene las manos ocupadas, entra un ayudante para poderle levantar las manos y todo alguien que venga. No, usted. Si se vale comentar, Pepe, que la verdad es un privilegio tener en nuestros gobiernos, y digo nuestros porque es una situación que compartimos los fronterizos, tenemos que lidiar y vivir con los gobiernos de nuestros respectivos países, a una persona y a personas como Alan que aprenden de la historia. En muchos casos los gobiernos no aprendemos de la historia, la repetimos y estamos condenados a repetirla. Y en el caso de Alan, aprende la historia, es un historiador, la lee y la trata de aplicar precisamente para dar soluciones distintas a problemas permanentes. Y no ha sido fácil el trabajo de Alan, porque él llega con estas ideas obviamente a nuestros gobiernos y son ideas que son innovadoras, que rompen esquemas y maneras de pensar y se tardan tiempo en dar frutos y llevarse a cabo. Y estamos viendo frutos precisamente de trabajo de muchos años, un fruto que da muy buenas cosas a nuestra comunidad y a nuestros países, y qué bueno que tenemos personas como Alan, que lo estimamos, que lo respetamos y que le hacen pareja y compañía y mancuerna muchos servidores mexicanos y norteamericanos, porque no se trata de una sola persona, pero las cosas empiezan con personas como Alan. Así que felicidades y muchas gracias, Alan. Felicidades.